Ну что ж, всем привет, с вами я, ThebyVittor. Мы сейчас играем Starfield на новых драйверах и на видео. Так, доставка дьяволов. Спросить о Персивале в управлении торговли. Где он? Управление торговли, то, что в колодце находится или где? Не, подожди, не здесь. Не на Альфа Центавре. А, Марс. Точно, Марс. Сидония. Я не знаю, конечно, как отразиться, нужно проверять на новых драйверах. Лучше или хуже. Надежда остается на то, что лучше все-таки будет работать. Но хрен знает. Там для много игр. Lives of P тоже драйвера. Синсет какой-то там, какая-то онлайн шутер какой-то. И там еще много каких-то игр. Обновили драйвера перед выходом. Слушай, ну вроде так как-то получше, ну не знаю. Посмотрим. Yo, hey, what's up? You looking to do some shopping here at the Trade Authority? I'm Manaki. Feel free to ask me anything and I'll do my best to help you out. Хорошо. Так, хочу совершить обмен. Cool. That's what we do here. Давай посмотрим, что у него есть, потому что я к нему еще не подходил. Может, что-то интересненькое есть. Пистолетик. С глушителем. Прикольно, прикольно. Но здесь физический. Блин, ну все какая-то шляпа. Какая-то шляпа, блин. Когда они начнут продавать хорошие шмотки? Я думаю, что таких нету, наверное, нужно искать. А вот это, кстати, интересный ранец. О, в виде какой-то, блин, не знаю, медпакета. О, вот это получше, чем у меня, но только теплового коррозийного нет. Жаль, конечно, жаль. Ну ладно. Oh man, I'm still new here, so I don't know. We're like this huge network of shipping and trade throughout the known universe. Everyone, Free Stars, UC, even Varun uses us in some capacity. Because I guess we're all about free trade for all. Yo, I wouldn't be surprised if we bought and sold from the Crimson Fleet, right? They pay my salary, so as far as I'm concerned, they're all right in my book. Так, а что мне? Что мне нужно было спросить? Не у него? А, блядь, не у него. Окей. Не у него нужно было, а вот этого чувака. Invoices can be collected from the... Oh. Not here for a delivery, are you? Do you now? Well, I do wish I could help you, Captain, but Dr. Walker has been missing for some time. A shame, too. We had such high hopes for Percival. I brought him on myself to do medical and biological consulting around the city. Not the sort of work the Trade Authority traditionally does. But we thought it had the potential to become a whole new type of revenue stream for our branch. I invested no small amount of personal capital into the endeavor. But then he decided to run off after a discipline issue. I presume the miners have him hidden somewhere. Plenty of cracks on this old rock. But at this point, it's probably for the best. That won't be necessary. The Trade Authority isn't interested in employing someone so unreliable. But we would like the money he owes us. If you can convince him to pay his debts, we'd be most grateful. Oh, I loathe the Trade Authority. Is it absolutely necessary that we have to help them?
I couldn't have put that better myself. Pity. Perhaps a little advance on my part might pique your interest. Visit the Sixth Circle, a bar on the lowest level of the city. If someone in Sidonia knows where Percival is, you'll find them there. Так, окей, поехали поговорить с шахтерами в 6-м круге, на 6-м круге. Окей, где-то здесь, да? Так, P1, главный уровень, P2. Broken Spear's upstairs. Go drown yourself there. This bar's for devil's vets and their kin. Doc Walker? Well, you're barking up the wrong... Andy. You. Why don't you get out of my face? The Red Go up, Devils Ravel. aren't exactly your average bar crowd. You can see it in their eyes. Not every day We a don't stray belong here. topsider wanders into my bar claiming they know people. What do you want with Dr. Walker? Is that so? Well, Captain, then you should have no problem answering a few simple questions about the Vanguard, right? Like knowing, for example, what Supra et Ultra means. You remember? Your Vanguard motto? Вот это вопросы. Выше и дальше, конечно же. Twinkle, Little Star, блин. Выше, дальше. I see. And tell me, what grade was it you got on your entrance exam? A? C? D+? Блин, а вот это насчет этого я не знаю. Yeah, sure you did. Sorry, can't help you. Stop. Even if I did know where he was, I'm not telling some stray I don't know from a... Huh. Maybe there is something you can do. Percival's got this debt put on him by the Trade Authority. You make that go away, prove you're a friend of him and the rest of us devils, and... well, I'm always inclined to help a friend. Red Devils were the meanest Marine unit the UC Navy ever had. Couldn't get in if you hadn't done at least one stint as a Martian Dusty. Made us tough, reliable. It's why they chose us as the handlers for the UC Xeno weapons. No other unit could handle that pressure. Percival, though, he wasn't a grunt like all of us. Science officer. Made sure the monsters behaved themselves around the Devils. Didn't with everyone else, but it was those monsters that did us in. When the colony war ended and the armistice came down, everything associated with Xeno weapons got shelved, Red Devils included. Now they're just a memory. Me? Nah. Infantry officer. But my grunts deployed alongside the things. Never seen anything like it, before or since. Monsters from the darkest corners of the Black, rampaging across the battlefield. Can understand why they banned them. Brutal. Armistice hurt us more than most, but... wow. Wasn't all bad that came out of that agreement. That's good to hear. Now, you want my opinion? Most straightforward way to take care of this debt would be to just saunter up to the authority and pay him direct, if you've got credits to throw away. Of course, rumor is the Trade Authority keeps all their records,
and collections files on a central server inside their storeroom. If someone was to break in there and adjust Percival's debt to something a little more reasonable, say a few hundred credits, I'd be happy to cover the costs. Making that adjustment would be illegal. I don't think this is a road we should travel. Now, what say you get out there and help Dr. Walker? Ладно, изменить сумму долга Персиваля. Я думаю, это... Что ты? Heard you talking with Lou, so you're going to help Dr. Walker? Oh, good, good. Percival's a good guy. Listen, I know how you can do it without having to resort to any B&E. Aqueous hematite. Mars is full of it. People think it's just garbage, but Percival and we've been working on some projects in the deep mines. At least when he wasn't slaving away at his trade authority contract. But we stumbled on a way to make it useful and profitable. If you give our research over to Octai at the trade authority, it should more than cover Percival's debt. That guy's always looking for an angle. Well, yeah. We were never able to finish the research. Spacers moved in and ran us out. Started setting up shop. Oh dear. I believe I see where this is leading. But if you can clear them out, I can walk you through how to finish the research. Then you can give it over to the trade authority. They'll get folks working in the deep mines again. Jobs come back, I become a modern-day folk hero. Then I don't have to sleep on an inflated spacesuit anymore. Great, great. So access to the deep mines can be found outside the city. It's not far, shouldn't even need to hop back in your ship. We'd set up right near the main drill. Taking out the spacer leader should get the message across to the rest of them to buzz off. Once you've managed that, phone up here on the comms panel, and I can walk you through finishing the research. Так, окей. Окей. Убить лидера спейсера. Так, это торговое управление. Подожди. Главный уровень. Так, у нас здесь что? Три метки? Не, 2 метки. Это главное управление? Или что это? Ну да, это как там можно туда залезть каким-то образом. Где-то там уровень, короче, есть. Ладно. Погнали на выход. Предложите помощь Митчу Бенджамину. И это еще кто? Ебать. Пройдешься и все. Заданий просто уйма. Так, где она находится вообще? Ага, вот это место не обязательно, да? Зачем нам сразу на корабль? Ну ладно. Так, это у нас вон там. Ё-моё, пешком пихтёрить туда. Ну это вообще, блин, законно.
Жаль, что нельзя на метку быстрое это перемещение сделать. Хотя мод можно было бы такой сделать. Где кто летит? Ага. Ну, я если что уже могу, кстати. Корабли Б уровня воровать. Свистнуть могу, в принципе. Так, окей, здравствуйте. Атака из-под тышка. Что-то я больше никого не вижу. Чё так мало? A little bit of cold never hurt anyone, right? Ай-яй-яй, что это такое? Что-то взорвалось. Очень прям жестко. Not like this. Hey, that's not fair. Не знаю, где-то пацаны там поразбегались. Давайте в шахту зайдем. В шахте здесь тоже, да? Куча всего. Куча, много народа прям. Я так думаю. Целое толпище. Show me what you've got. Что-то шахта здесь прям очень большая. Блин, они за 3 километра видят, что ли? Что за дела?
Нормально. Might as Давай well возьмем. take what we can. Так, оружие, оружие, оружие. Так, у этого 180. Так они почти одинаковые. 181, 181. Ладно. А наносит тем больше урон, чем меньше у человека брони. Понял. This must lead to the miners' living quarters. I can't imagine having to live almost every waking minute underground. You're a damn joke. Порадовался. Хорошо, молодец. Что это за надгробие? А. Пушка хорошая. Блин, у меня уже патроны заканчиваются. You picked the wrong fight. Так, получил пизды. А где там еще? А. Водный гематит какой-то, бляха. Ну ладно, ладно. Found me a target. He's a ball bearer. Beg for mercy. Ow! That hurt. I smell blood. God damn it, that hurts! Be the one dying. Так, окей. Комплект 6,5. Что-то макпульс какой-то там. Что-то еще. Где-то что-то. Блин, фильтр. О, так он хорош, он хорош. Минус 25% потребления кислорода.
Ну, смотрится, конечно, с этим костюмом. Ну, более-менее, конечно. Ну, блин. Какой-то он, конечно, тоже. Ну да, он получше будет. Ну, конечно, смотрится он не очень. Так, это где у нас? На первом этаже, да? Что мы там должны сделать? Ага, связаться точно. Hello? Oh, took care of the spacers, huh? Good. Now to finish off the research, you're gonna need to collect a sample of hematite to run through the thresher. Grab a laser cutter and head back to the chamber where you came in. Once you've got a sample, thresher's the big machine in the next room. Passcode to start it is Ares 2330. Take care of all that, and we'll have Percival's name cleared in no time. Так, окей. 38 метров. Сейчас мы возьмем немножко породы. Водный гематит 4 звездочки, блядь, ромбика, короче, ромбика, 4 ромбика. 4 ромбика — это очень дорогой материал. Ой, ой. А где еще есть? Есть где-то еще? Я бы еще собрал. Кстати, если правой и левой клавишей мыши сводиться, оно намного быстрее добывает ресурс, чем есть. Вот, смотри, там меточка такая, она вот так вот свелась, и ты прям хуяк заебашил прям. Вот так сводится, ты и хась, и все, и добываешь довольно быстро. Я об этом не знал, так увидел у одного человека в ролике. Тоже. Но я у него не видел, чтобы оно сводилось. Короче, тут нужно сначала свестись, а потом начинать добычу. И оно так, походу, жестче. Жестче, короче, добывает. И в 2 раза быстрее. Ладно. Скаутский сильный шоти. Какой-то прикольный, но у меня и так места нет. Стабилизатор невесомости. Калибр 45 АПК. Ладно. Космический топор-спасатель. 5000 кредитов. Очень. Здесь 2 ромбика всего лишь. Это не настолько дорогой. Кстати, можно глянуть, насколько он дорогой. Водный гематит 56 стоит. Ну он, блин, и тяжелый, сука. Он тяжелый тоже. 56. А примерно другие. Что я взял? Вот платина всего лишь 24 стоит. Очень дешево, кстати. По меркам ресурсов. Очень даже дешево. All set? Good. You can take the elevator in that room back to the surface. There should be a key stashed in the thresher room.
if the spacers didn't make off with it. I'll be waiting at the circle. Так, окей, хорошо. Хорошо. Фреза здесь лежит специально. У кого ее нету. Вот этот лифт. Доступ к полу ограничен. Так вот он, в принципе. Подожди, а вообще в этой планете есть этот? Здесь только свинец, хлор. Блин, а эти, походу, дорогие ресурсы может добывать чисто только в шахтах, походу. Но это не очень. Ты типа в большом количестве не добудешь его. Это очень, конечно. Но есть но. Я вот эту хрень взял. Ну да, по меркам, в принципе, продажи материалов, водный гематит очень даже дорогой по их меркам. Так, подожди, не то. Ну что за карта такая убогая? Да, на корабль. Так будет быстрее в Сидониум зайти. Пиздец, чтобы выйти с корабля, нужно нахуй загрузку пройти. Не, блядь. Интересно, можно вот этот спиздить кораблик? Это было бы весело. Мне кажется, сразу штраф повесят. Miners pretty much run the lower levels here. Терминал оплаты штрафов. У меня есть какие-то штрафы? Окей. У меня нету штрафов. Терминал поручений есть. Транспортировка, доставка посылки, почта Джеймисон. Исследование Вега-2, СИС Вега. Сообщать, что Вега имеет потенциал для жизни. Мы ищем опытного исследователя для изучения. Оплата будет автоматически на счет после как полностью исследовано. 6000 платить. Ну, в принципе, если кому-то нравится. Чего нет. Только полностью это каждый ресурс нужно будет по 10 раз проверять. Вот это, конечно, не очень. Может, не 10, там, а раз 5, наверное. Нихуя она побежала. Нормально. You've got the slate. Let me see. Reduced joint wear? Oh, increased lifting capacity. A dose of this stuff could make a miner way more efficient. This formula's gotta be worth at least as much as whatever Percival owes. Okay, so here's what you do. Tell Octai and the Trade Authority you found a business proposal that will make miners more efficient, higher yield, synergy, you know, all that business crap. And that you'll trade it to him for clearing Percival's debt. You good at doing pitches and stuff like that? Oh, this is gonna be great. Oh, and here, a copy of the formula for yourself, in case you ever want to try maximizing your own industrial output. Oh, use that if you can. Good luck. Так, окейчики.
Мы, кстати, можем тоже, наверное, сделать какую-то... О, нам формулу какую-то для грузоподъемности, что ли? Даже... А у меня ничего нового нету, я не знаю, как она. Возможно. Он должен в препаратах быть, типа. Ой, это опять ты, ну шо ты? Ресурсы. Кредиты торговца. О, 4 звездочки. 88. Это зеленые 4. Ой, звездочки ромбика. Ратицит. Зеленые. А чем отличается цвет? Разница в чем? Интересно. See you around. Was there something else? I'm never one to turn away an opportunity, but I'd be curious what you think you've uncovered in the Martian market that others have missed. Aqueous hematite, iron and wastewater. Well, I'm not surprised no one has proposed something like this before. And exactly what does this new drug of yours do? An interesting proposal, if your data pans out. But where's this hematite coming from? The active mines would be too expensive to retool. The deep mines could be an option, but they're full of spacers, or so I've heard. Well now, that is intriguing. A completely untapped resource pool, and the sort of utility every mining firm in Sidonia would be clamoring to get their hands on. We could contract out all the actual lab work, bring on one of the hungrier mining concerns for materials, the licensing fees alone. And think what it would do for our image with the general populace. This mine, reopened thanks to the Martian Trade Authority. Very interesting indeed. And what do you want for the rights to this drug? Dr. Walker's dead? That's it? Consider it wiped. Well, it seems we have a deal then. And here, a finder's fee from the Authority. A perfectly reasonable amount for a discovery with this sort of potential. Wouldn't want you feeling shortchanged down the road. We'll just be taking that slate before you have any second thoughts. It was a pleasure doing business with you, Captain. Так, идем говорить с Лу. А Лу это кто у нас здесь? А, вот этот малый, да? Чел в баре. Ты опять куда-то летишь? А, вот это, бармен, блин. Лу. Да, шо, да, пизда, блин. Did you now? Fine work. My end of the bargain then, I suppose. He's holed up in the old Red Devil's HQ. Place was sealed up tight after the UC shuttered our unit, but we snuck him in the back entrance through the deep mines. Was also going to warn you about spacers down there, but it sounds like you might have already tossed those dregs. Yeah, the pass key. And I'll let him know there's someone he owes one hell of a thank you on their way down. Блять, я так и не понял, где он находится. Там, где мы уже были, или что? Что за бред?
Так, ты где? Ой, блин. Как он мог сидеть там, где мы уже были, блин? Типа, чего нахуй? Прикольно, да. Или он сюда переместился, блин? Не понял. Еще ниже где-то или что? За прикол. Как к нему попасть туда? Да ё-моё. Прикол, он тупо здесь сидел, блин. Вот это, конечно, прикольно, да. Ничего дед не боится. Здорово. Can't say I don't appreciate it. I doubt you came all this way just to do me a favor. Now you want to explain to me why you're going around harassing nefarious old men by wiping away their hard-earned debts? Adrian sent you. Did she look okay? Sounds like Adrian. Watch that woman lose a digit trying to get a better tissue sample. What? You can reattach a finger, Percy. So what exactly did she have you bring me? Terramorph attack, huh? Not exactly sure why you'd be bringing that... Wait, Tau Gourmet? Like Tau Ceti Tau Gourmet? That's a joke, right? There's no settlement old enough on Tau Ceti to have a Terramorph. Either someone's setting up the worst petting zoo in the universe, or if she made you come all the way for this... Let's get inside. I need to see these cells. Ну, ничего такого. Со второго раза вышло. Зайти в дверь. Gonna ask you to not touch anything. Got some projects in the works down here, and I wasn't expecting guests. Oh, and Lou mentioned how you took care of the debt. Can't say I'm thrilled the Trade Authority got their mitts on the research, but I guess that's the price you pay not to live in a cave the rest of your days. All queued up. Let's gaze into this abyss, shall we? All right, just get those cellular markers tagged. Wait, where are the markers? This can't be right. This sample, it's Londinian.
I'll need to get this all in a slate. Adrian really gave you this sample. You're not lying to me? Because if you told me this was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen, I'd be mad and very, very relieved. Can't just humor an old man, huh? This sample, it's got all the indicators of the worst terramorph attack in human history. I presume you've heard of Londinian. It was a city wiped completely off the map by terramorphs. The swarms were so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. Not a lot of samples made it off the world from the time of the attack, but the ones that did, well, they look just like this one. I didn't detect any of the telltale signatures this specimen ever sat on a ship while it was alive, either. I don't think it was transported to Tau Ceti. This specimen, it grew there, faster than any terramorph should. Which means, if we're about to start a new era in human-terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Londinian, that's not gonna end well for humanity. It would be the end of us as a species. So, you lugged this bad omen all the way here. You want to tell me what your plans are for it now? The circle, huh? Could use a drink about now. Here, faster we take the lift to the surface. Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. Так, окей. Окей. Где лифт? Ага. Хорошо. Хорошо, что у них здесь лифты есть. Потому что я бы задолбался. Вот так вот бегать туда, сюда. Зайди сюда. Там загрузка, здесь загрузка. Да, в общем, здесь везде загрузки. Что сделаешь? А что это такое? Такое ощущение, будто там какой-то корабль завис. Так, нам все равно в Сидонь? Не понял я метку, конечно. Она где-то, походу, в другом месте. А почему на Сидоне не показывается метка? Это ж нам в Сидоне нужно, правильно? Нет, такое ощущение, будто нет. Что это за место? Знаете, будто здесь какой-то другой вход есть. А, тю, бля. Нет тут никакого входа. Это я попутал. Adrian. Percival. My God, look at you. You're an old man now.
You're no hatchling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say, Not here. Let's talk somewhere more private. Lou said we could use the back. Lou gave me the abridged version of what went down. Yeah, I can't thank you enough for taking care of all that. makes two of us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. That's certainly not what I was expecting you'd have to go through. But thank you. I'm just glad you both came through intact. So, were you two able to get that workup together? Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian. That's exactly what I was afraid of. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's gonna take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the Cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the Cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on two conditions. One, they want to see this analysis you two have procured. And two, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. Well, that's about the best news I've had all day. But before you commit, I want to make sure you know the whole story. Percival and I, we're not just researchers. We were military scientists, ran a division of the UC together that deployed aliens on the battlefield as weapons. Place I was hiding out. That was our unit's home base. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC xeno-warfare. A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose for what we'd done. Oh, well, that means a lot. It's not something I'm exactly proud of. But it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying Terramorphs on the battlefield. The project never got off the ground, but the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the Colony War. Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the Cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this sample might mean. And hopefully, how to prevent more attacks like the one that spawned it. All right. I'm gonna go get this workup into the Cabinet's hands. I'll meet you out front of Mast in New Atlantis. Good luck. You two are gonna need it. Так, окей. Новое задание. Очевидец. Встреча с Адрианом в Новой Атлантиде. Это что такое? Убедиться Буру взять кредит. А, я понял. Ладно. В принципе, на этом можем закончить, чтобы не растягивать все очень-очень долго.
На этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, ThebyVittor. Всем пока-пока.